So these are the ingredients for the fish sarciado. 1 medium-sized onion slice, tomatoes, 4 cloves of garlic minced, salt and pepper to taste, 3 eggs, 2 tablespoons fish sauce, fried fish. Now let's put the cooking oil. Mga 2 tablespoons. I'll add the onion. So let's put the tomatoes. So, luto na yung kamatis natin. Bigisin nila ng konti. So, pepper. Then itong beaten egg. Now we'll add the 1 cup of water. So, takpan natin and then antayin natin kumulo. So guys, kaya catfish yung gamit namin dito sa bahay kasi favorite namin to. Pwede naman kung anong fish meron kayo sa bahay available. Pwede naman. Pero sa amin kasi favorite namin to. Sarciadong hito or catfish. So, it's boiling na. There. Pwede na natin ilagay yung fish sauce. So, tikman natin.
medyo matabang pa. Dagdag pa natin ng seasoning. Dagdagan natin siya nitong nor powder. Chicken powder. Mga 2 teaspoons. 2 teaspoons. Tapos, tikman uli natin. Ngayon, add na natin tong fish.